Karibu sana kwenye kipindi, karibu sana kwa bustani ya awamu ya pili. Nilipoanza kipindi nilianza kusema kwamba nitakuwa na mgeni wangu niliweza kumhoji kitambo kidogo. So hii ni safari ya pili ambapo napata fursa ya kuweza kumhoji mgeni wangu akiwa ni none other than Kush Tracy. Niliweza kumtambulisha kama mwimbaji, akaniambia girl, hizo kazi sifanyi tena. Kush Tracy, karibu sana. Thank you so much. How are you? Aki, I've been good. It's been a minute since nikuje huku. I know. Umeona tumeendelea? I know. Renovations. Jamani yaka vizuri. Niko tu like, white is my favorite color and black. I'm like, wow. Good. Okay. Yeah. So Kush Tracy, I'm nocturnal. So usiku na wakutana na message, rather your post kwa Instagram ukisema kwamba for a long time ulikuwa jipendi, you didn't like your skin color, you had to lose weight, you had to bleach your skin, you thought this is beautiful. Ukasema tu no. With time you realize ukasema no. Sidhani kama nataka kuwa mweupe tena. Ukaanza kuji-unbleach. So tell us your journey kutoka hii period. Kwa nini ulitaka kuji-bleach na kwa nini ulitaka kuji-unbleach? Ulitaka ku-undo. I just say if we say my body unbleaching my skin, I'm like, I've never looked at it like that. Tuseme undo. Undo. But that didn't make sense. It's like unbleaching your skin. You bleach, then you unbleach. Yeah. But I'm not sure whether it's a word in the dictionary. I know, right? But as artists, we are allowed to come up with words as long as they make sense. So we're good. Yeah. So let's talk about unbleaching my skin. So the whole point was I started bleaching in 2017. Why? And I think it was very experimental, and I don't know why. I don't know why I was that foolish, and I thought, Kiswahili kitukuze. Sijui mbona nilikuwa na upuzi. Naweza sema upuzi. Upuzi si ni foolishness kwa Kiswahili. Okay, sawa. Sijui mbona nilikuwa na upuzi, lakini in my mind nilikuwa nasema I was too dark. Then I was like, my skin complexion is not the same. Then again, nilikuwa na marafiki ambao walikuwa mabinti ambao pia wanaji bleach. Okay. So pia unaona ukiwa around watu wenye unashindanga nao and they are doing this, definitely watakuwa like, bedhi wacha nikupeleke kwa nani, mama wangu wa mikorogo. Kwa hiyo products hazinaga majina kwa sababu ni vitu mingi wewe mwenyewe hata ukiuliza ujui nini wajipaka. But tunajua kidogo yafanya melanin inachakuwa produced na skin yako inaanza kukua yellow. So I think association ilikuwa ya marafiki pia walikuwa very influential to the decisions I was making. As much as I was an individual, but there's power of influence. Kwanza, they say you're a sum total of the 5 people you surround yourself with. Exactly. So if you have bleaching people, my dear, you'll be the 5th bleacher in the group. Yeah. So, and so I think were you the 5th? I don't think I was the 5th, but I think I was just around people who were doing it. Now, for me, kuingeli kwanga like from when I just got like, you see that I'm looking right now, even guys are telling me I'm more beautiful. So kidogo, I think I was sucked into that. Na kidogo nikapata pia mimi nikuacha ninwe mikorogo, acha nifanye nini. And the most interesting thing, the first time nilikuwa mikorogo ilikuwa almost 40,000. No. And sasa nimezipack ziko kwa gari, nimedadunda Westlands. Wewe wacha, kuna ya kupaka vidole, kuna ya kupaka sijui miguu, kuna ya kupaka, yani kuna ya uso, kuna ya usiku, kuna ya mchana. It's a whole thing, shebang. But so ukipiga safari usahau. Sasa wacha na safari. Uko na emergency. I think Mungu alianza kunena mapema lakini nilijifanya mshenzi. Nimespend 40,000, nimezipack ziko kwa gari, nimedadunda usiku. So unanunua wapi? Si unajua Nairobi kuna area mingi sana. Pale Ribaroni ukienda downtown unajua kuna mambo huko. Sisili? Hata wanakwanga kwa barabara. No. Sisili. But I think Sisili zipo. I don't know. Siko sure but najua Nairobi. Nairobi hata watu ukipita kwa barabara hivi utasikia madam kuja mafuta nini, it happens. And I think ni kitu yenye hakuna haja ya kuficha kwa sababu anyone who goes right now and apige tu round huko yeye mwenyewe atajishuhudia. Hata there are so many exposes on YouTube, so YouTube is also a good tool ya kuona vitu mingi. Inaitwaje? So nimenunua ziko kwenye begi. Nimeweka begi kwenye gari, nimedadunda usiku. Mimi kwanga yote mnapiga sherehe na tukasherehe kitu kama unajua 6-7 asubuhi ndio time naenda nyumbani. So place nilikuwa nimepark, unajua kuna watu wanavunjanga gari, wanaiba wakiangalia vitu ziko kwa gari, and that time it was very rampant. So nimenunua mafuta jana, ziko kwa begi zangu zikaibiwa, everything in the car was stolen. So pia zikaenda. So niko hiyo 40 imeenda hivyo. But then I was foolish, nikaenda tena kununua nini mafuta zingine kwa sababu hata kazi imeibiwa. Yes, lakini ulikuwa hujaanza bado. Si kwa nimeanza, si nimeanza sasa package ya kwanza. Okay. Ikaibiwa na nikarudi tena nikanunua nyingine, nikasema yenyewe foolishness is of the devil. Pesa zako hizo kukuchotea ama inategemea nini?
Inategemea na sio time unafanya muziki, uko na shows, uko na events, so unatengeneza pesa. And then your time you're very okay, acha nijiongelea. Napenda kujiongelelea ndo mtu akisema wewe mbona unanasema I'm talking about me, myself and I. It's my story. So I think ilikuwa interesting the idea that I went back, bought again, alafu nikaanza kujibleach. Like si kuteki ikiwa sign ya it's going to be a waste of your money, because now looking back mtu wangu kuna shake imelala mali, ingekuwa ni shake ile pesa nimeharibu kutumia products. Hiyo hata ni kidogo, hiyo ni 1 month. Sasa unafaa kupiga hesabu, it went on for like almost 3-4 years wow. As I was doing it. And Macu sometimes kwa mwezi unataka pesa ngapi? Has you work. So I also experimented with injections, I experimented with zinaitwaje, pills, powders, kuna tu vitu mingi. Hizi vitu ni clinically proven? Unadhani bleaching is clinically proven anywhere? No, as in ugopi kudungwa sindano. What if no, they were clean? No, that's the whole. Let me tell you, it's a how whole do you know business. Ni clean? Kwa sababu place nilikuwa naenda, it's not at downtown. Ilikuwa nadungiwa uptown. Okay. Exactly. Very nice apartments. It's kabisa zinafunguliwa, they're new. Unaenda, because also the products zenye nilikuwa nadungwa, it's glutathione. And you know glutathione is very expensive. Okay. Yeah. What does it do? I'm sorry. Glutathione, it just prevents the production of melanin in your skin. Okay. Yeah. So I decided to like start experimenting from nilitoka kwa hizo mikorogo kwa sababu thing nilikuwa inachoma, and then also you get rashes, sometimes my skin would have like 2 spots and all of that. And then unapata hii wiki skin yako ina glow, next week vitu zimebadilika, so you don't understand where it goes. Hata uwezi kutoka kwa nyumba. Ndio hiyo sasa. Kuna so lazima urudi tena hospitali. But anyway, si kwenda hospitali. No, mali ulienda, mali unachukua masindano. Inabidi urudi tena. No, sio hospitali. So when you buy glutathione, you'll be told that there are people who do the injections. Okay. Yeah. So hao ndio tunapiga simu, you go every week unaenda kudungwa sindano moja. Kwa sababu box moja ilikuwa dose ya 1 month. Okay. Yeah. So ni pesa ngapi? 45,000. The one which I was using, like the one box. So every week unaenda kudungwa sindano, then you pay for the injections, because mwenye anakudunga ni mtu tofauti. So 45,000 the whole month? 45,000 for the whole month? Sindano, but then you still have to apply mafuta yake pia, because that is inside. Then you still have to work from outside as well. Okay. Yeah. Sawa. Powder unaweka wapi kwa chai? Powder na ile kwanga different. Si kwa chai, ni powder tu na nini ya glutathione bado unaweka kwa mdomo. The pack was going for 2 weeks and it was 15,000 then. Right now I don't know it's how much. Nasema I squandered a lot of money because of stupidity and foolishness. Nipateni simu nataka kufanya calculations. Nasikia inanichoma. Sometimes I think back na nasema by the way. So roughly. Yeah. Roughly. No, it was a lot of kwa money. Kwa hizi miaka 3 ulitumia pesa ngapi? Sijui, sikudanganya. I can't even tell you, because kuna time I'm a very impatient person. So there are times yenye unajua watumia products lakini unaona it's like they're taking long, and I mean mtu like I want things ASAP. I'm very radical in a lot of things. So with that mindset, ilikuwa nikiona wiki mbili hii bado ileti unaambia in like 6 months ndio itakuwa imekuja, niko like let me try something else. So I went on an escapade ya ku trial and error. I tried this ikinibo, I tried something else, then I'm like this is working, it works maybe for like 2-3 months, then again niko like hey ni kama kitu, something is going wrong. Then you have like, it's a very toxic, it's like using drugs. It's like how you use drugs and you can't stop. You want better kitu niseme niseme nasikia inakujanga pole pole. Mimi embarrassed. Even embarrassed. Ni chawe. Hata. Mwano. Hiyo ni trademark. Hiyo ni jina kubwa. Hiyo statement says Kenya. Unajua niliambia my colleagues, my friends, my fans kwamba holiday wana come. Wakasema anasikia nini? Nikamwambia sijui, muulize. Utaisema. Naelewa. Yeah, na Pal Nation wameja kwa DM yangu. Kabisa. After saying you're coming. Masawe namba. Yani hizo ni mabrand tu, majina kubwa tumezaanzisha, nashukuru Mungu. Na sasa hizo zimekuwa household names. Yani ni kama phrases, yani mtu akisema unajua watu wanaongea juu yangu ama content yangu. So, I mean hata nikianzisha siku ajua zitakuwa kubwa hivi, lakini zimekuwa kubwa. We come from way back. Watu wajui hivyo about I know. Yani tumetoka mbali sana. Nimeona ukigrow kwa industry, ukaona nikigrow, sasa tuko hapa. Mungu ni mwema. Lakini nilikuwa najua juu kupika. But cheki, my mama na huko unapenda kupika. Mom cooks really well and is a professional baker. Yes. Kwa hivyo unajua kuna vitu saizi unafanya na watoto wako nyumbani, hujui wana pick up certain skills and abilities. So kumbe ilikuwa hivyo. Hata mimi sikuwa najua naweza pika, but na sister yangu tumekuwa tukiwatch hizi shows on Food Network na
on YouTube. Ujui una gather hizo skills as you grow up. So siku moja kumbe zitakuja kusaidia in life man. Ilianzaje by the Devi? COVID. Really? Ile siku ya kwanza tuliambiwa tukae home curfew at by 7 p.m. Hiyo ndio ilikuwa kwanza. On that first day nilikuwa nimetoka studio actually umoja. Yeah. Kutoka studio kwa King Fizzle nafika hivi. Mi si mtu wa ma-series. Nikajiuliza okay, nifanye nini ni entertain watu. Sitaki kudu kitu peke yangu. Yeah. Nikatoa liver kwa freezer, defrost nikaanza kupika. Napika nikipost 15 second story. Yeah. Na kuambia baadaye kuangalia views na comments na ma-DM watu wameshangaa. Same Facebook, same thing IG. Yeah. Kimchezo nikapost recipe. Alafu watu unajua na record everything. Na nikarecord ile pantry yangu pale na ikaspice. Kuna hizo spices zote. Watu wafikiri ni flukes. The next day nikaduna chicken, recipe fulani ya kuku. As a businessman kuna hapa kuna kitu. As a businessman? Yeah. Okay. As a businessman, an entrepreneur, unafunzwa seize an opportunity, kufanya gap. So mimi sikuja kama mpishi, nimekuja kama entertainer, anaweza pika na an opportunity. Kupigia my mom, kaniambia by the way kama kuna kitu hebu bake waje unaweza bake. So liver cookies. Yeah. Before you know it naitwa my interview na my blogs zinaongea. Really eh? Hivyo tu. Lakini unajua tumekujua, watu wanakujua kama Holy Dave the Entertainer, gospel music. Kwanza naambia watu wengi hapa nje wanasema, kindly ask him, does he still call himself holy? And of course bloggers they picked on that. Baada recently kulikuwa na vita vyako na a certain guy in the club. So Holy Dave in the clubs? Aje vipi? Tuongele jina holy kwanza ama tuongee juu ya jina ya holy kwanza. The name holy first and then tukuje kwa club. Yeah, I mean kila mtu anajua hakuna mtu holy. So hiyo ni kitu ni jina kubwa. Actually mentor wangu nikitafuta jina back then kwanza usanii. Ni sikuwa sure nikamwambia sidhani nijite holy. Akaniambia no, jite holy. Kuna ile analogy ya sungura na carrot. Unajua ina dengo pale alafu inashinda ikikimbiza ikija kufika mahali. Akaniambia hii jina walipatia ni kubwa sana. Kitu utaweza fikia ndio kitakusaidia sana. Nikachukua hiyo jina nikaanza nayo. Once nimebuild brand, ni the same people wanafollow kile na do hizo. So say change who I am. Okay. Yeah, tukiongelea swali lingine najua hiyo swali kubwa na ilikuwa nikija hapa interview. Sasa kalinuka kuongea nini sikuji. Ngoja kaniambia ngoja. Nimefanya vitu mingi sana kwa industry so tukuja kuongea hiyo noma. Okay. Bana acha vitu zitulie tukuje sasa hizi. Okay, I'm not a perfect person. I mean kazi nafanya sasa hizi nafanya around cooking na food content na lifestyle products. Kwa hivyo hakuna vile naweza kuishi vitu kama siwezi na kufanya catering mali kama siwezi na sherehe. Mimi ni mtu napenda sherehe. Sitakudanganya. Okay. Na sisemi sherehe mbaya tunapenda kuchafua. Unajua unajipata place na certain atmosphere. Kama hiyo normal singeweza iongelea na tendo siwezi naweza kuzimisha. Okay. Kufanya sana. Basically ni Jamali. Ni mtu unamjua ama ni mtu a fan? Mtu sijui. Really? Ni fan. Okay. Alafu unajua tu sherehe vile vitu ziko mtu aje kupita na unaelewa. Mimi aje kumwambia tulie kidogo security wangu anaona anapita na kwa my friends na Devi ina security. What is sorry? Continue. It's a story because sasa hata sasa ndio ninaongeza security. Yeah. Because security wangu mmoja alikuja na au wengine wa hiyo establishment akakuja. Jamaa akakuja my face akasema no actually ni brother yake ndo alisimama kusema huyu jamaa topi. So mimi kama ule naangalia squad yangu na nimefurahi. Unajua that's one of my favorite days yani. I don't get to hang out with my friends and my family pamoja. So I'm so happy to be. Yeah. So akakuja to my face na akakuja na ubaya na akakuja na vita fulani. So exactly alikuwa anataka nini mali ulikuwa? Alikuwa anataka nini mali ulikuwa? Alikuwa anatetea huyu ndugu yake ule alikuwa ameangukia meza yetu first time. Na sasa akasukuma akashikwa na security akaenda sasa kwa hiyo meza next pale ndugu yake na marafiki zake wako. So mara ya pili akikuja hata hakuzunguka hivyo alikuja kama ameangukia meza. Kuangukia meza sasa security wangu nikaona hii imetosha sasa. Ndio kumshika sasa akaanza kutolewa nje na security wa establishment. So huyu ndugu yake ndo akasimama kwa kona akasema jamaa toki hapa. So mimi hata niko na watch TV, mimi niko nimetulia, I'm relaxed, I'm having nice evening. So mimi nikauliza tu ati
vita ikaanza. Si vita hata hiyo haiku take long, ilikuwa tu 15 seconds. Kila aliniambia, kila alinifanyia hiyo haku mention kwa hizo statement. Alienda kupigia yeah I did. But hiyo story ya chupa ni defense. Chupa ni uongo. By the way, niko napiga bro wangu story na mwambia nimeharibiwa jina kwa blogs na media. Anza kulendaje? Wanasema nilikuwa kwa vita. Wakasema nini? Wanasema ati ulipiga mtu na chupa. Ati chupa ya konyagi. Hakuna story kama hiyo. Hakuna story kama hiyo. What happened? Nimefurahi story. Niko hapa ilikuaje? Yaani umetulia sana. No, inaitwa ilikuaje. So we want to find out what really happened. So what happened? Facts, unajua singeweza sema hizi vitu before, as I told you. Maana ilikuwa kotini. Ilikuwa kotini, kwa hivyo it was that serious. It was that serious. It wasn't serious, but he took it serious kuni extort. And that's why I need security. Because mimi nikitembea ni pesa zinatembea. Ufala akaanza kusema nimtumie 300,000. Unajua hiyo no. Huyu jamaa aliumia hapa na mimi niliumia hapa. So yeye aliumiaje? Ina maana kwamba pia wewe ulirusha nini? Ulirusha chupa? Sikurusha kitu. Ulirusha ngumi. Venye alinikujia nilikuwa nimeshikilia glass. So hiyo ndio ilimvunjikia ikakata hapa. Glass ya? Glass tu. Ka glass. But there was no bottle involved. Hakuna chupa ilikuwa involved. So baadaye unajua mkipea na statement karao. Lazima mu explain detail vile uko hapo, joka kwa pale, nani kila mtu amekaa hapo, nini kwa meza hii. So nikipeana hiyo story karao kwa hiyo meza palikuwa pombe. Kwa hiyo meza palikuwa pombe. Sema yes. Gani ilikuwa? Nikamwambia cognac. So baadaye nikaambua mimi nilipiga mtu na chupa. Atajuaje cognac? Atajuaje cognac? Kanika konyagi. Akapiga konyagi. So hata mimi sikuwa mbaya state media vile inaongea mbaya juu yangu. Nimekuwa kwa industry for a long time, vitu mingi zimesema. Ngoja sikia aibu bana nje napiga konyagi. My bro kana mbeno. Tuendelee tu na maisha, hizi zitatokea. So sasa hizi lazima nitembee na security. Simply to protect the brand. Wakati amesema amekupeleka katika kituo cha polisi, of course statement kaanza ukakuwa una mashtaka ya kujibu. Tulienda sote hospitali different. Tulienda hospitali, nikaenda na women's, nikasikia squad yake alienda Coptic. Baadaye tukapatana Kilimani polisi, wote tunaenda kureport our versions of the story. So kumbe mimi nilikuwa busy, nilikuwa naenda event fulani Mudengi Foundation Machao. Like nilikuwa busy kidogo naambiwa sasa yeye ameniaccuse. So na summoniwa niende Kibra local. Unajua sasa pale ameenda akachukua P3 wa kwanza, inakuanga ujanja, kumbe nikitupia mimi ningefanya haraka. So mimi ndio accused. Kwanza kwenda court. Alafu nikasikia tuko na common friend, nikampigia nikamwambia jamaa atakaje. Mimi sitaki story mingi, sina hii time. Anatakaje? Jamaa akasema anataka 300,000. Nikamwambia hiyo ni fala, mimi siwezi do kitu kama hiyo. Offer counter offer kidogo ikafika 150. Na nikamwambia ina shida sawa. Hiyo anything for my brand, because hizi brands na work nazo wananipatia pesa. Siwezi taka kwa relationships. Tumalize. Whether unasema ndio ulikuwa right ama wrong. Chukua hiyo 150. So lo yangu akaniambia sawa, acha tuongee na jamaa tumlipe installments 50. Sasa hiyo all this time bado naendelea kwenda huko chini ya maji. Court tunaendelea na kesi. Hata nakumbuka December 22nd ni kwa family holiday, nilikutoka quick short nikuje, but tukasikizana. Kusikizana aka-change mind, akasema anataka upfront 150. So tukaona huyu jamaa kuna mchezo, tukamwambia tumpatie upfront 150, tuendelee na kesi, we can prove tuko sawa sisi. And that's when hiyo sasa January 12th tumeingia pale. Kuingia tu hivi nika notice commotion. Afu unajua ukigrow up kwa industry unajuanga vile sasa ile kuna noma. Uka notice commotion wapi? Commotion kwa court. Commotion haikuwa the other 3 or 4 times tukienda. Nika notice commotion. So ameita wanahabari. Alafu nimezoea kuangalia around me vile kunaendelea nikigrow up kwa industry. Nikauliza my friend, nilikuwa napelekwa na my friend kama by the way nikuulize, ukajipata kwa noma siku moja, unaweza anza kufanya vile watu vaa mask kodi nini? Akaniambia akaanza wewe Dave. Nikamwambia mimi si nijikuta. After hiyo nikaitwa. That second nikaitwa next. Kufika tu pale nimesimama hivi. Na cheki tu. Nikaona hiki tu kumbe imepangwa kwanza. Lights, camera, action. Mpaka yani wanaingia hapo mbele ni kama wanaingia witness box. Yani wako hivi.
alafu ni wajanja, media ni wajanja sana, wanapiga kwanza angle fulani unachiki kunao sijui ni mabusi hao wanakuanga wametoka wametoka remand wanarudishwa, so lazima pakwe karao amesimama hapo. So mimi kuitwa capital karao, so wanapiga hii angle ikaiuka karao ndio ako nyuma yangu. So it was so malicious. They accused. Yes, mimi ni accused, mimi ni mtu mbaya, mimi uchapana na chupa ya konyagi. Hata hiyo time kwa nimefika home, yani kwa ofisi yangu rather nimekelea tu spice hapa na naenda kuanza recipe. Nikaona hivyo nikaja damage control kasha mnuka. So that's what happened. Kesi ilifutiliwa mbali, cleared? Yes, juzi. So after that ndio nikasema okay, hata ningejua hiyo 150 na yote kama hivi ndio kunaenda. Nikapeana tu yote. But bado ikatake like 2 months cause bado ulipeana pesa? Yes, nilipeana 150 pesa. But why? Ndio history ishe. Because tunaweza endelea hearing. But still he leaked the story. Either way. He leaked it, but so what do I do? Once you're accused, unaweza endelea tu mbele uende full hearing. Tuaribiane time na pesa za lawyer. So it doesn't matter whether you're guilty or not. Okay, Holiday nipeleke polepole. Kama kweli hauna makosa na unajua kweli uko sawa, una ushahidi wako kwamba you did not assault the guy. Kwa nini utoe pesa? Wacha nikuulize, watu wale ufanya out of court settlement wanafanyanga because wako guilty. So mulisikizana ikuwe ni out of court? Yes, even ndio ilikuwa. Okay. Because all you need to do is report back to the court that the two parties wamesikizana. It's not worth my time going to court 7 times a week. 7 times, unajua, kila month 1 time. Communicate na lawyer huyu na lawyer. It's no, alafu hearing bado tuendelee na kesi. Imekosa vipi brand yako? Tungeendelea bado mimi ningeshinda kesi. Na yeye angelose. Actually tungekutoa fine. Unajua fine tuka 20,000 or whatever ama kosa kupata kitu. Okay. But it's not worth my time, my energy. In other business naweza pata zaidi. Lessons learned from that experience? Very many lessons. One thing, nilisikia vibaya saa ile imetokea. But then nilisikia vizuri later that nimelearn lesson. Number 1, I'm a businessman na mbengia kwa noma mingi sana in life. Kukosa kusikizana, sisemi hata noma kubwa. So right now I know the court process. Number 2, I need to be very careful. Unajua kutoka niache kuimba gospel actively. Nimetulia sana, unajipata in circumstances na situations that unajua see that good na see that comfortable. So sasa hizi imeni hit kumbe mi bado ni brand. Kumbe bado watu wananiangalia. And I learn from that and I look after myself, after the people around me, na nijue watu wananiangalia pia bado as a leader. So that's the main lesson I learned kutoka hiyo. Okay. Imeaffect vipi brand yako after that? Rather during that time and now. That the case is over. Imeaffect brand yangu sitakudanganya because really? Yes, imeaffect not that I'm doing badly, but there are a few brands that shied away from working with me. Siwezi mention, but because wakati tayari uko na contract ilikuwa shaanza. Nilikuwa na contract kadhaa na kuna zingine nilikuwa tumeongea nao the month before or around that period, because kutoka hiki ni kitambo ilifanyika October 1st, lakini ilikuja kujulikana December, January 12th. Okay. So all that time I was still building a brand, creating content. So Jan 12th kidogo watu walikuwa emailiana wanaanza kunamaza ama nakwambia client huko amesema I think campaign afanye hiyo campaign, so we'll get back to you kidogo. 2 or 3 2 walinyamazia, 1 walinuza directly. So hii story ita affect, nikamwambia sasa hii story ina affect aje, if it's a problem to you ni sawa, because hao wengine bado wameendelea kuja kutoka hiyo siku, so it's not a problem. So it may affect kiasi but not too much. Unajua kuna clients wengine wapende kuhusishwa na chochote ambacho ni negative at all. Okay. So maybe wali pull back, but kuna wengine zile za in life alireactaje tu kitu alichoma, after hiyo hapana, kitu inaendelea vizuri, this is life, not kaendelea. Okay. Actually that's when nilipata hata a bigger deal.
na wako na shida wakaniambia by the way story tulisikia but tuliongea story hii ndio my biggest deal. Oh really? Yeah. Blessing in disguise. Yeah, that's what I'm talking about. Na Mungu alikuwa ataka maybe kuniwarn because zile zinakuja ni even bigger. I'm not that successful yet. Yani nikirise to the top kuna deal sasa zinakuja zile za brand ambassador, hizo ndio zile zenyewe. Yeah. Wacha hizi za influencer. Yeah, so right now I know a lot before I get there. Okay. Niko naye Hold Dev, unasikia? Anakunywa maji. Mtu anasema Masawe muulize. Anapikaga sana protein kama si nyama ni kuku. Umeelewa? Yeah. Si atufundishe pia kupika vegetables. Hiyo ni point kwa kuna watu wengi wamesema hivyo. For real eh? Utaanza. Na vile pia unajua ni showbiz pia kuna vitu mingi tunaangalia na unapika zile vitu watu wengi wanaitisha. So how do you do it before uende useme kwamba unataka kufanya clip yako? Yeah. Unatoa swali kwa social media pages zako unauliza mnataka kujua kupika nini? Once in a while murusha hizo post nasema niambie mnatakula nini. But most of the feedback hata inakuja kwa DM request kama hizo. Alafu niko na team pia so discuss. Yeah? Kama vile nimeamua kubake cookies leo why bake? Last week we bake cake fulani yellow citrus cake. Reason nafanya hivyo kama hii week na this month nataka kudu series ya baking because a lot of people wanapika huku nje wa bake, kwa hivyo nataka pia kuonyesha watu that I'm diverse as a brand. Okay. So kuna a lot of elements in a goen. Kuna Sundays lazima ndo kuku Sundays, kwa hivyo hiyo ni recipe ya kuku. Okay, every Sunday? Yes, every Sunday different recipes for chicken. Yeah, there's a lot of vitu zina come into play kabla uchague ndo. Okay. Wow. So after this what else? Yes. Are you seeing yourself doing other things? Because sometimes utafika mali utachoka. Yeah. Kusema kweli I'm not even a chef. I'm not trained. So siwezi kuambia mimi nitapika for life. Ni kama kitambo ningekuambia nitafanya gospel music for life. At the end of the day I'm a businessman. A businessman and an investor across a portfolio. Na nashukuru Mungu niko talented, niko multi-talented, niko na skills na abilities mingi. Mimi nimestaga career yangu, sasa hizi naweza kuwa online tunafanya hizi vitu but bado I still looking to open my consultancy business as I practice what nimekuwa nikisoma. Yeah, bado kufunza, ndarudi shule nifunze and many other things. So ulikuwa unafunza before kwa mtu ambaye pengine hana historia yako, pengine kidogo tu ungejieleza? Kuna hiyo time nilianza PhD na there's one of my mentors alikuwa na work Nazarene University School of Business. So akanipatia classes nifunze. So hiyo time bado nilikuwa na waka Citizen, tulikuwa nazunguka around the country hiyo weekend, Monday asubuhi watu wakipumzika, mimi niko Nazarene nafunza business course. Na kitu nilikuwa do for fun na kujichallenge. So but then kitu naweza taka kuenda because me I believe that I'm good at training, I'm good at starting brands, which I've been doing through my music career. And right now even I'm mentoring people in music and also in the lifestyle and cooking industry niko. Even kitu naweza taka kuendelea. I would like him to speak. I would like you to speak about it. It is not, Mr. President, you cannot afford to be silent. Kama nilivyosema hapo awali, katika mitandao ya kijamii umeweza kuona tutakuwa na mgeni, na mgeni leo nimefika mapema. Bimasi Taras. I like your name. But you know Kalenjins have nice names. Kibet, Bet, Chepleting, Taras. Chebich. You whiskey, yeah. Karibu sana my dear. Asante. Wiki iliyopita you've been trending at number 1 Masitaras. Yeah. Number 1 Masitaras. Now sijui niulize ile swali vipi. Wacha nifanye the other way around. How are you first? The trending, the trolling. I am okay, I guess. Ilikuja as a surprise. Sikuwa na expect. But I have an amazing support system. Okay. So yeah, wame come through. Ulikuwa unaangalia hizo messages zinatumwa? Of course, see, before you notice ni negative or positives, you have to read. So unasoma ndo una notice, okay. Yeah. Ilikushtua? Kiasi, considering sikuwa nimeplan nikisimama hiyo siku sikuwa na plan ni trend. Okay.
Yeah. So story hii inaanzia wapi? County ya Uasin Gishu iliahidi vijana ajira katika nchi ya Finland. Yeah? Na Canada. Ilianzia wapi? Ilianza vipi? What's the story? Ilianza 2021 mwisho. Yes. There's a guy anaitwa Cornelius Kiplagat. Ni CEO of an agency inaitwa Max Global. So ali approach wase wa counties, different counties, alafu wa Elgeyo Marakwet County ndo alikuwa kwanza kukubali kuingia. So and then it now came to Uasin Gishu, and then Nandi County, and then Murang'a County. At first I think ilikuwa a good idea considering kuna wase wamesoma na hawana jobs na they're just trying to get a better life for themselves and their loved ones. So they advertised it kwa offices za county na alafu the heads walikuwa wase wa county officials. Wakatuambia, so what you're going to do is you're going to pay this amount of money, but we would like for you guys to be silent, msiseme, cause kenye tumeambia embassy ni ati sisi ndo tunawa sponsor, so that hawatawauliza bank statements and it will be easier for you to go. So number 1 walisema itakuwa subsidized price. Number 2 itakuwa you won't have to be asked for a bank statement. Okay. And then itakuwa easier for you to go, for them to process. Yeah. Okay. So waliopata wapi? Waliopata shuleni? Actually no, because you need mass conning. Yes. Okay. Mitandaoni, WhatsApp groups, Facebook, and then they say they're providing opportunities for guys from Uasin Gishu County. How were you approached, you Masi? Mimi I heard from a friend of mine mwenye alisoma kwa WhatsApp group. There was a poster that had been written, hii sasa yake ilikuwa ya Laurea University. So alipata, ilikuwa letterhead ilikuwa County Government of Uasin Gishu, and then chini sasa ni what they're advertising for. So akasema yeye ameapply, na nikamwambia mimi nimekuwa nikingoja Canada, let me still wait. So nilingoja from I think March of 2022 hadi August ndo sasa wakaletea Canada. Akanikola akaniambia kimbia ofisi za KVDA. They had leased those offices for county government. So nikakimbia, nikapata wameka memos nje ya ofisi kwa mlango wakisema apply for these courses and then we will call you if you qualify. Hakuwa na mtu, ilikuwa nje kwanza, and then si unaingia, ilikuwa nje ya mlango. So if you have questions you go into the office now. Okay. So mimi nikaona BCIT, nikaona it was BCIT, Thomson Rivers, Northern Lights. I actually nearly applied to Northern Lights for diploma in social service work. Yeah. And then there was another university ilikuwa inaitwa Steinberg. But sasa when these challenges started coming up, wakatoa wase wa Steinberg wakaweka university nyingine inaitwa Fanshawe. Na ukigoogle hizo universities zina exist. Kusema kweli zina exist. I talked to one of the admissions persons wa NLC, because sasa unajua tulikuwa tumeambiwa mlipe this amount of money, like 600k, wakatuambia ni 60% of fees. And then tukapewa deadline ya 2 weeks. So tukalipa. So in total ulikuwa utafuta pesa ngapi kwa jumla? In total ilifaa ikwe 1 million in total. Naishe, like no additions, mtu afai kukwambia sasa kujiongeza another 600, which was now $1 million. That's air tickets, accommodation, everything, na tuition fees na upkeep ya 100k hivi. Okay.
So I paid 600k, alafu akakuja akatuambia sasa mlipe 300k accommodation. It was supposed to be cheaper because wase wa Finland waliambiwa walipe 180k. So you can see the difference, like 120. Yeah. So wazazi wako walitoa pesa? So wangu waliomba loans. My dad is a teacher by profession, pia my mom too. So wakaomba loans. Yeah. Wow. Wakapata one from, I think, mwalimu Coop, and I don't know the other one from which bank. Okay. Yeah. Wewe mtoto ngapi kwa familia? Wa pili. Okay. Okay. Before that ulikuwa kwa college? Yeah, nilikuwa nimegraduate. Nilikuwa nimeenda kufanya volunteer work shule fulani inaitwa Longisa High School. Okay, as a teacher as well. As a teacher, yes. Okay. Of geography and theory. Yeah. Okay. Wow. $1 million bob imeenda hivyo. How are your parents? My dad is not well. My mom, I think, I may try to take it in stride, but my dad hajakuwa akifeel poa for a while. So after this story, before that even, so akona stuff inaitwa lupus. It's called SLE. Okay. So it's an autoimmune disorder where white blood cells hazijui gani ni bacteria na gani ni the body fights itself. Yeah. Basically. Yeah. So he has to undergo medication ya suppress the white blood cells so that isikuje fight major organs in the body, because it will now cause a shutdown. It is quite expensive. Now, considering he was about to retire. I'm sorry. No, it's okay. You take a break? Yes. Okay. Hizi kujivalisha nguo ina maana gani? Ni kwamba amezaliwa labda kwa bahati mbaya ameweza kupata ajali, inafikiaje hapa? Kama hizo activities of daily living inakuwa kama ni mtoto, inakuwa one inaweza kuwa ni hiyo amezaliwa hivyo, kama zile conditions tunazita neurological conditions kama cerebral palsy, Down syndrome, hizo ako na hiyo challenge already. Autism iko kidogo tofauti, maana although ni neurological, kujivisha inabidi huyo mtoto akuwe trained kutoka ikiwe step by step. Vile wewe ukijivalisha nguo unachukua tu unavaa shati, yule mtoto ambaye akona autism kidogo akona hiyo challenge ya kujua shati hapa ni mikono na vaa kichwa upande huu. Lazima tumtrain kwa ile tunaita task analysis, ambapo una break down hiyo task ya kuvaa hiyo t-shirt. Tunaanza na nini, kugeuza mkono upi unatangulia, mkono upi unafuata, unavuta shati hivi. Autism unafunza step by step. Wale wengine ambao wako na labda Down syndrome ama cerebral palsy, muscles zenyewe hazina hiyo nguvu ya kumwezesha. That's the difference. Yes. Okay. Yeah. So kwa mwanamke ambaye amejifungua mtoto na amejifungua mtoto tu wa kawaida, mtoto anatarajiwa kuanza kuzungumza akiwa na umri gani?
speech na tunasema inaanza 0. Maanake kuna tofauti ya speech na communication. Communication inaanza at 0. Maanake mtoto akilia, mama anapozaa mtoto akilia anajua labda ni njaa ama anataka kubadilishwa, communicate. Ile yule ambaye anapatia hii information ameipata na pia ameweza kujibu hiyo information ambayo amepatiwa. Speech ni ile tunazungumza ni maneno sasa. That is the difference between communication na speech. So tunaanza communication at 0. But kutamka maneno sasa ile ikuwe communicative speech inafaa kuanza by 1.5. Mtoto anafaa kuwa already akona maneno ambayo anayasema. Of course tunaanza mapema kama mama au baba, tunaita babbling, inaanza at 8 months already. But communicative speech by 1.5 mtoto anafaa kuwa akona communicative speech. Okay. So ni wakati gani unajua kwamba labda mtoto wangu akona tatizo? Anapofika 1.5 na yule mtoto hafanyi, kuna what we call developmental milestones. Akifika umri fulani anafaa kuwa ameanza kufanya vitu fulani, kama ni matamshi anasema mangapi. By 1.5 anafaa kuwa na at least 100 words. Okay. Anapoendelea maneno yanakuwa mengi na anazungumza kwa sentences, not one word. So kama anataka chakula, at the initial stage ya speech atasema food. Kama anapoendelea anafaa kusema food please ama I want food. Lakini mtoto akona miaka 3 na anasema food saizi, then we say tunasema hapo yuko na delayed speech na inafaa intervention ianze. Mimi hata sina ujumbe naweza mpatia, naweza mwambia hiyo kitu, hata yeye pia anafaa kututia kitu kama hiyo. Alifanya vibaya sana huo mtoto wa mtu tu hadharani, na government inamfunika kitu, inaonekana mpaka mtoto wa class nursery anaona hiyo kitu. Ati wanasema ati media waliingilia. So mtu anataka kulinda haki yake kwa hii nchi juu ya social media. Wajafunga media, basi hawange kuchukua hatua juu ya media. Waseme mtoto wangu hatapata haki yake. Hata wao wote na waombea mtoto wangu aishi kuwasubua na awe hata watoto wao wote wakufe wazikwe. Sandy. Yes. Karibu sana kwenye kipindi. Nashukuru. Nafurahi sana kusema nawe. Same here. Nafurahi sana kuweza kukuhoji leo katika kipindi. Karibu sana. Sandy, what's your story? Kwa msikilizaji anayekusikiliza sasa hivi, mtu labda anajiuliza, okay, Sandy amealikwa kwenye Radio Jambo, lakini story yake ni gani? Okay, story yangu iko like I'm born with disability. Kama umeniona, natumia crutches kutembea. And this disability si accidental ati kama kufanya accident. It's since birth. Okay. Yeah. Ulizaliwa hivyo? Yeah, it's a condition nimekuwa nayo tangu nizaliwe. As a parent, ukipata mtoto wako na disability, you try your best to see how she can walk without the crutches, the walking frames. So journey yangu ilianza na they noticed at 6 months, that is at Kenyatta Hospital, that I had an issue because nimekuwa kwa incubator for 6 months. That is at birth. So that is where my issue came from. So my parents wamekuwa wakingangana venye nitatembea bila. So that is to say, since my birth nimeanza na physiotherapy, going from hospital to hospital, Kenyatta Hospital, Kijabe Hospital. That is where I've had all my surgeries and all my therapies. I had to go to, before I went to a normal school, ilibidi nichelewe kwenda shule because at that time teachers were not so ready to embrace someone with a disability. Wanaona itakuwa kazi like kusaidia. You look so young. Which time was that? Let me say 2000. Okay. Yeah, because say I'm 28. Yes. So my journey is like this. So katika hiyo harakati ya kujaribu kutembea or to end my disability, or better to be just upone. Kupona. To live a normal life. Yeah, to tafuta a normal life. I happened to go for many surgeries, but come 2018, I went to buy some earphones. Hapo tu, okay, kwetu mtani ni Bahati Estate. Wacha nitaje wafurahia. Wao wanakusikiza? Yeah, they are listening. Watu wa Bahati, big up. Yeah, manze wako so excited. They've been waiting for this story. So it happened 2018. I went to buy earphones. Hapo tu Baha, karibu na Kaush. So I came about, nikamit wasi wa. Ndio watu wa Baha. So, It's okay, take your time.
So I came about nika meet our Prophet Awur. I was using a walking frame by then, not even these crutches. Walking frame ni ile kama ya shushu. The one you inua ile inakaa hivi, kind of square. So nilikuwa natumia walking frame at that time. So nikaonanga na hizi zinaitangwa placards, billboards za huo pasi. Prophet to be precise. So wakanisimamisha. Wakaambia unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Sandra. Wakaniuliza kwenu ni wapi? Nikamwambia tu ni hapa Baha mbele kiasi. Wakaambia so how have you been like this? Nikamwambia okay yangu ni kutoka Bath. So wakaniambia just mute it. Wakaniambia nini? Wakaniambia niende kunaitwaje? Wakaniambia that day next weekend they'll be having a show at show inaitwaje hizi vitu za mapasta at Central Park. Yeah, wakaniambia that Saturday of that week. It was on a Tuesday. Sijaisahau because my hopes were so high because all my dream yangu imekuanga kukua how is it to walk like a normal person. So nilikuwa super excited. So waliniambianga unaona Saturday tukuombe. Yeah, unaona Saturday. Yani wamekuita crusade kwa crusade. Wakaniambia that was on Tuesday. Wakaniambia Saturday tutakujia kwenu tukupeleke Central Park. So simi nikawapea namba na wakaniambia ni pale. Yeah, in fact walinizindikisha hadi kwetu ndo wajue Saturday watanikujia wapi. So mimi ndo huyo tukaenda nao nikaonyesha kwetu. Saturday came in. Wakanichukua na gari. Wakakuja ukweli? Yes, they came for real, they came. Okay. So wakakuja wakanichukua tukaenda Central Park. Tukapata watu wengi, okay, blind people, mtu dumb, yani watu wanaishi na ulemavu. Yeah, all types of disabilities. Nikawapata huko. So yeah, here comes now Prophet Awur amefika, he's done the prayer. Na sasa umeitwa na mko hapo mbele? Hatujafika kwanza kwa podium. Because when the prayers were done kila mtu uko tu kwa ground, uko Central Park. Okay. But now he comes amesimama pale kwa podium, he's done a prayer, then nyi wasema ambao mmeanguka. So kuna awasi wake, the congregation now, the members of the church, wanakuanga tu wako mix up hapo kwa crowd. So they come, kama wao umeanguka, they come pick you up. Okay. So mi venye walini pick, kwani terusha fika mbele? Hapana. Niko huko tu kwa ground. Okay. Central Park huko tu kwa ground. So kuna wale wameombewa wameanguka. Yeah, wase wameombewa wameanguka. In fact, si ati anakuplace ya mkono ati like amen, anaomba tu akiwa pale. Okay. But now me I remember my own experience ni ati nilifeel a wind kama upepo tu. Then I fell. Kuanguka after kuamka now I remember kuna madam hapo alikuwa in those attires because they have their attires. Yeah. Kuna madam hapo alikuanga na attires akanipick. So from there akasema msiguze mtu wote, let them walk the way they, mtu angangane afanye aje, atembee mwenye ataona hivyo. So I remember for the first time nili struggle sana mpaka tukafika wapi kwa podium. It was, I guess it was live on K24. Nikafika kwa podium nikapata Prophet. Okay. So bado huwezi kutembea of course. Yeah, natembea tu nikianguka. So venye niliona na struggle, okay, natembea like a small baby. Yeah. Venye mtoto mdogo anajifundisha kutembea. So I remember nika struggle, then I had my walking frame. Nikaacha kufika pale kwa podium cause kuna mtu alikuwa nyuma yangu kwa hiyo church tu. Alikuwa amenibebea hiyo walking frame. So kufika kwa podium, si Prophet akasema tuwekwe hapo mbele. So I remember I got a seat and they gave me a Fanta. And now from there nikatolewa viatu, aka confirm my legs. After confirming my legs, akaniambia now don't use this walking frame. In fact, niliacha huko. I left the walking frame there. And now nikapiga simu home, nikakujiwa. Unaona? Okay, wait. Yes. Unacha walking frame because why? Okay, niliacha walking frame because he said he has to fight with the devil. That is his case with the devil. That is what I remember. And now, but now my issue ilikojanga hapa. Let me now. Uliweza kutembea kurudi nyumbani mama? Like now, okay, nilitembea. I was weak, but I was walking, but I had to go back with now have kuchukua crutches from someone home because mimi nimezitumia tangu kitambo. So I had to send my own dad akekuja wanikuje na nini na crutches because ile yenye niko nayo. Ama imani yako ndio ndogo?
Ushaambiwa wachana na walking frame, you can walk home. Let me tell you, it's not about imani, because hata wasi wengine huko walikuwa wanatumia. Now the problem is one. Okay, recovery haikuwa, something was weird. What? Something was weird because after the prayers nili have kujoin hiyo church. You get, they used to come for me with 8 cars. Wananikujia na 8 cars hapo home. Hii ni kitu hata watu wa mtaani wanajua. If you want to see that healing story, iko YouTube, ukiandika Sandra Oruguru at Central Park utaniona tu. It's just there, ni kitu iko evident. So my problem will come one after nimejoin hii church na wakanishoneshia these special attires. I started going with them, wananikujia zile nguo refu. Yeah, hizi nguo refu, skirt refu na koti refu. Niko bado na zingine sijaipa. Na sasa kikuona hivi na hii swag anasemaje? So you know, now let me tell you, you know Masawe nili have kuacha hiyo church. Okay. That is why I'm dressed. I think you're moving too fast. Pull up. So, umeletewa scratches na... Yeah, nimeletewa. Scratches rather. Umeletewa crutches na daddy. Yeah. Umeenda nyumbani. When I went home. Yes. Si nimefika home. Nimeanza tu ile kutembea mosmos hivyo, so nikaona for now hiyo kutembea without the crutches na strain. Yeah. So nikamwambia dad, let me be using one. Before alikuwa ameniambia strength itakuja with time. Yeah, itakam slowly. Nipe muda. Yes, and then he told me don't go to for any medical assistance because mimi niko naona miguu zangu haziko straight. Unaona? So mimi najiambia si I need a doctor for surgery or kitu kama hiyo, physiotherapy. Yeah, physiotherapy, something like that, because hata kama hii miguu ita get balance, it needs also a doctor juu inafanya vitu haijawahi fanya, like hiyo experience sijui. Yeah. So me I can remember akaniambia don't go to any hospital, but me sasa niko nashanga sasa siendi hosi, the more kuna kucha sioni difference, inabidi hata maybe nishinde, because the longest distance ningeenda ni kama if it's here tuseme hapa malia wase wako kiasi tu, even 100 meters ni long on my own. So nikaanza kuwauliza tukienda church, you guys nasimwache mimi sick medical. Kwa wito wako wewe ndio ulijiunga na kanisa? Okay, he told me I have to join the church. Okay. So in my brain amenipea healing as I presume it. So si mimi naona nikijoin hapo. But now the problem was venye nilianzanga kwenda hiyo church now. Ilikuwa iko hapa tu hapo at Bahati Primary School. Venye nilianza kuenda, the pastor who was running the church yenye hiyo yake yenye iko hapo Bahati Primary akaanza kunistop kwenda na crutches. Akaniambia ati people will doubt the healing. So Sandra, I want you to stop doing what? Sasa nikamuuliza aje, siwezi tembea. Sasa mnataka nishindange kwa nyumba. What do I do? Sasa nifanyaje? Hata mimi mwenyewe nda survive aje? Because my mom is working, my dad is working. So inabidi nishinde tu kwa hao hivyo. Because now they don't want me to go to any hospital. So I remember one thing happened. Mimi nikaanza kuona hapana, wasi kuna vitu wananiambia ni awkward, because apart from medical assistance walianza kuniambia nikae away from my mom and my dad, because ati my mom and my dad ni wachafu, since my dad didn't join the church and my mom pia. Unaona ni wachafu aje? As in Kikristo. Kikristo. Live alone hata Kikristo. Wananiambia from now on hata mtu akikufa kwetu nisiende mazishi. Exactly who was telling you this? See, you see that pastor from that church, ananiambia it's from the prophet. And I remember one time nilienda huko Lavington Paddocks. Yeah. That is where Prophet Oboro was having his conference. And he himself akaniambia. In fact, he was ready to get me a passport and everything, visa akuwa kitravel na mimi, because my video is all over China, everywhere. Even in fact ukitaja tu Sandra Prophet Oboro, jina yangu ina pop up. Ulikuwa unaenda passport ya kwenda wapi China? He wanted to be traveling with me. Yeah, there is this. Why? 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 Because I don't know what happened, but this my healing story ilikuwa so publicized. It was so publicized. So to him, I think alikuwa anaiona iko sawa, because other people wenye tulikuwa healed now hakuna mtu unaweza sikia akiwa very famous, but for me alikuwa ananikita even the cars. Lakini ukupona, so why would he use you? Yeah. So now
the reason why it's because one thing alikuwa ananiambia it will happen with time. Sasa wewe utakuwa ukienda na mimi hizo crusade, I show you and nini hivyo. That is what he told me. Unaonyeshwa vile uta act. Not even acting, like really ku act, but ananiambia once we go there kwa podium usitumie nini? Usitumie hizi vitu. So unajua nao ulikuwa unapiga hizo steps. Si unajua kuna ile power yake alikuwa na. So I can manage to make steps. But venye nimeanza kukua against hiyo kunikataza kutumia crutches and staying away from my mom, nikikumbuka my mama amenibeba na mgongo I don't know for how long. Because now kitambo unaona hizi crutches, okay, before my parents even wange afford walking frame ya aluminium, unaenda unatengeneza wanafundi wa mtaa. So unawezaje niambia ati mamangu nisimuongeleshe? So I started to leave it. So venye nilianza kuona kukata kuenda church na kuambia mi kama ndakuja church, let me come with this one crutches. See it come gradually. See, people can see God is doing something. Yeah. Because the essence is God ndo amekuheal. Unaona? So mimi nashindo mbona uniambie kitu kama hii. But now what happened after nimeanza kukata church? Sasa acha nikwambie miguu zikaisha nguvu. So my legs became even weaker than they were. I know my dad is listening. I wish angekuwa available anilete hapa. He can tell you how surprised he was. Because now vitu hata sasa venye ningetembea na hiyo crutches moja ikaanza kukua. Kama umenotice nimekuja na crutches mbili. Yeah. Yes. Because now with one crutches I can't go a distance. So unasema it was worse than how you even met them. Yes, now after I told him manzemi there is no way mnaweza nipeleka against my mom and my dad. Nikawambia kuna venye mnaweza nipeleka against my mom and my dad. And then at that time nilikuwa nafanyanga, actually mimi nilikuwa nauza maziwa. So they are like apana, don't interact with people. Sana uliza okay, how will I survive, how will I fend for myself? No. So in fact until now kwanza hata sina job, because now hata people were like au dem aliachata kuuza maziwa because of some crazy churches. No. So hata sasa uko tu hivyo ndio. So I remember venye walinikataza mami nimeacha nguvu zimeanza kuisha. Now there I am. You're using 2 crutches. Okay, finding a job imekuwa sasa ni difficult. Nobody will be so willing wako na issues zako mtu akuje kwa job yake. Unaona? And then people wamekuona kwa TV uko healed na nini. So I remember one time nikaambia mama, "Hey manze, sasa hata steps kadhaa ni blanda." Mama kaniambia, "So what do we do?" Nikamwambia, "There is nothing we can do sasa, because if he used his powers and now he has taken his powers back, what can I do?" Neza fanyaje? I had to take acceptance. But now unajua it became so hard now because amekurudisha back step. As you can see, say currently I'm a mom of 1, by the way. Oh, congratulations. Yeah, she's like a baby girl. I turned 2 years. So you know, but ameshattered dreams zangu, because my target was mimi nikitembea I'd be so happy. At least ni feel venye wase wo feel. Ulikuwa tempted kurudi back to where? Kwa kanisa to go back there. Yeah. Okay, I've never been tempted because first of all, yani kwanza nipate kitu moja sawa, yes, kwamba kabla kanisa were you able to do a few steps? Yeah. Ama you were better baada kujiunga na kanisa lake? No, after joining that church I became worse. Because for me ningetembeanga na crutches. Au kwa hivyo? Yes. Kabla, okay. You see, so baada ya hii healing, baada ya healing na ukatoka kanisa ndio ukaribikiwa zaidi. Actually now kutoka hii kanisa ndo najuanga ilinithuru. Because it made me worse. Okay. Ilinimake worse kabisa. Because ningesimamanga even for some minutes. Kama venye huyo amesimama, let's say. Ningesimama hivyo. But now, right now, unahitaji crutches mbili, like you can go for long. Like now this leg could lift, una strain. Uliweza kupigia simu mtu yote umwambie, "Hey, umenifanyia nini?" Okay, you see, first of all, he doesn't have a personal number, you can reach him. But I remember kuna huyu pastor alikuwa in charge of the church huko alikuwa anaitwa Pastor Paul. Iko hapa Bahati Primary. Nikamwambia, "Manze, why is it nimekuwa hivi?" Then he told me, "Sandra, if you know what's good for you, come back to the church." Why? Yes, anaitwa Paul Mathenge. Akayamba, "If you know what's good for you, come back to church." Nikamwambia, "But which church is this inakuput against your parents?
kama mimi najua vizuri. Na hii ni church gani na kupatia vitisho? It has been given you, it has been given to you for free. You will receive it for free, and that is the word of God. And then he tells me ati unajua venye umetoka kwa kanisa, even salvation imekutoka hivyo. So I was like, okay, aje now, because now me for real too, I've never seen God taking back powers. If God heals you, it remains that way. Either you backslide, either uko saved. Mimi najuanga God ni God. He doesn't judge. He's a merciful God. Unaona anaku accept true venye wewe umekama. So which is this God that ati nikitoka una take back powers? Okay, if I can manage to walk, sasa umenimekwas. Like I've become weak even more than I was when, because sasa kama now like unapata mbeleni before nikata hii church, hata even before those prayers, hizi my legs ningezitumia hata, let's say si unaona venye kuna wase wome bedroom upstairs unapanda to stairs kiasi. The way people improvise, I could have done that. Kupanda motorbike, it was easier. But now since this healing and now living the church, ikakuwa manze legs imekuwa hard. There is a way uwezi panda vitu zingine now. Yani ikakuwa hectic, because now hata nilikuwa naonanga even looking for a job became hectic, because now unashindwa who will accept. So kipindi hiki ambapo unaambiwa uende kwa kanisa na uweze kutembea katika crusade tofauti kuonyesha uponyaji, ulikuwa unapata malipo yote? No, they were not paying me, but whatever they were doing, anything I used, the transport, whatever I eat, if I need anything, because they were ready kunikombolea hata nyumba. By needing anything ni nini? Okay, for example, walikuwa wameniambia if I need a house, I'll be because I was living with my parents. So walikuwa wameniambia if I need a house, nitapata. If I need a job, main altar ya Nairobi, they will cater for it. All I have to do is follow them. Nona. Akaniambia just follow instructions. So like, it means to say wakiniambia stay away from your mom, stay. Wakiniambia don't go to hospital anytime you need medical assistance, even kama simidu, because they don't believe in hospital. Because kuna even Mama Rosa, they say she was resurrected, ati alikufa akakuwa resurrected. So they don't believe in hospital. So mambo ya hospitali, mambo ya medical, mambo ya ku-interact na watu. If anyone in my family dies, sikuwa allowed kuenda. Dress code will change you wear whatever they do. And then now there are certain jobs you can do. Sijui kazi gani, they want you to be lawyer, accountant. Ni kazi gani unakatazwa kufanya? See now like easy jobs za ku-interact na watu. Like now kama maziwa for example, whatever I was doing. See, a customer is a customer. Kwani ukikuja nikuuzia maziwa, I won't ask you unafanya kazi gani. Ukiniambia ni kama maziwa ya 30, mimi care you unaenda. Sasa job kama hiyo hawataki. They just want job where in certain companies where kuna watu wao, so that you go according to their doctrines. Unaona? Sasa kumaanisha it's hard. It's a hard life actually. Most shocking thing you witnessed ilikuwa ni gani? Most shocking thing I've ever witnessed, because okay, kimimi on my personal end is, okay, let me ask you, a parent is a parent. How can you take a child against her own parents? Huyu parent ndo umejua all your life. Huyu parent ndo amekupeleka different hospitals to make sure you know, hata by them nikiwa mtoi hata chosi ingejipeleka hivi venye unaniona ni surgeries. I couldn't even take myself to the loo. Hakuna anything ningedo. That was my first scare from that church, keeping me away from my parents. The second one is, okay, how do you tell me ati people will see like the healing didn't happen? As I know, a pastor or prophet is a vessel of God. God ndo anapeana healing, na God haizi take back healing. So one thing I'm very sure hata sasa nikisema tu mimi kitu niliona, those powers they can't be real, because God can't take what he has given you. Roughly for 30s for ikielekeza 11 asubuhi. Yes. Okay. Sasa mimi nimesinzia wapi hapo? Ile tu na unajiekelea tu kwa kiti. Kando yangu ni Faith, kuna msichana mwingine. Kando yangu ni Faith. Nadhani niko nyumbani, pole. So kando yangu ni Faith, kazini yake mwingine, driver wangu Chris ako amekalia kiti hapo juu, na Jeff ako hapa kando. So Jeff hata anajifunza mugithi hapo. He's really enjoying. Mimi nimelala, nilishtukia na tapio Fato. Nani mwenye ananitap? It's Faith Mutano. Faith Mutano
was supposed to do deliveries in the morning. She kept on telling me that even time tulikuwa kwa klabu. Actually, the reason is tulitokanga mapema sana ni juu ya hivyo, ni juu anafaa kwenda kufanya deliveries. So that's the reason is we couldn't have. Tukitoka kwa klabu hatukuambiana twende tuendeleze sherehe, ni twende niwaeke juu anafaa ndiye akafanya deliveries kesho. So ananitap, naamka napata a green app kwa simu. Green app inamaanisha Bolt. Ashaitisha Bolt, anataka kwenda nyumbani. Nikamwambia Faith, sasa unaona ndo ameniamsha. Faith, siwezi ruhusu, siwezi kubali ujipeleke, na ni mimi mwenye niliwaleta, na huku our initial deal ilikuwa mimi niwapeleke wapi? Kwa nyumba. Then tena muinkai cost ingine ya Uber, hapana, let me take you. So I walked out with them, the 3 ladies. Bado mmemwacha Jeff kwa nyumba. Sasa hapo ndo nimemwacha, anacheza Mugithi, anajibamba, he's happy, he's having fun. My driver is smoking shisha, my cousin is playing guitar for Jeff. Jeff is trying to sing Mugithi because ni wale vijana ni wa Kikuyu, but ni mtu uptown, so hajui hata Kikuyu vizuri. So anajaribu kuimba hata Mugithi, anajaribu hata kukumbuka word moja ya Mugithi. You getting me? So he's really happy, he's really having fun. Ndio mimi huyu nikapeleka wasichana. Baada ya kupeleka wasichana, nikajiambia Masawe, kama nilivyokuambia tukiwa kwa klabu, mimi sikukula, wengine wakikula. Nikasema acha niende pale Lumumba Drive, juu ni Lumumba. After nimeingia Park University kuweka wasichana, niliwaeka in like 5 minutes at most. So nilitoka kwa nyumba kitu 4:47. Haya, nikatoka nikaenda, nikawaeka by 4:52 or 4 something. Nilikuwa nishafika kwa hiyo nyumba yao kwa gate, nikawa drop na mimi nikaendelea. Nikaenda pale panaitwa Lumumba Drive, ninunue sausages na mandazi juu mimi niko njaa, ndio niende nikule kwa nyumba. Wanisikia Masawe? Niende nikule na tukule na wale wengine wenye wako kwa nyumba wenye walisema pia wako njaa. So penye nilipark hivi Lumumba Drive, where I parked it around, call it 5, maybe 5 something, the time that I can't know. I think I was quite high that day because I slept immediately. Where I parked, I slept. Nilizima na nililala, niliamshwa na jua. Masawe, jua inachoma gari kwa kioo, hiyo ndio yenye iliniamsha. Naamka, I know it's quite funny, 9 in the morning. I know it's quite funny hiyo kitu nikikwambia hivyo, but that's my trend. Mimi, kuna watu wengine wakilewa, mimi uimba nasema kuna wengine wakilewa wanatoa nguo, kuna wengine wakilewa wanalala. Mimi, I am a sleepyhead. My friends know that. Wengine hawezi jua, but marafiki wangu wote wanajua. So I slept. Nilijisikia saa 3. Kuamka after nimejisikia na nijua ilikuwa inanichoma. Ndio mimi huyu. Kina Face bado uko ndani ya gari? Nishawa drop Masawe. Okay. Niliwa drop mapema kule 5. Nilishawaeka. So I slept kwa gari na nilikuwa nakuja kununua mandazi na sausages nipeleke kwa nyumba. Kwa hoteli iko tu hapo, si mara yangu ya kwanza nimenunua hapo. So nimezima before hata nitoke. Nimeamshwa na jua ikichoma gari yangu. Ndo mimi huyu sasa napata gari hata bado iko on, inaguruma. Mataa iko on. Nikasema hii ni ile unasikianga walk of shame, siwezi toka kwanza kununua mandazi saa hizi na najulikana. Gia hata sikugurumisha juu ilikuwa inaguruma. Nikaenda kwa nyumba, but nikienda nilichukua simu yangu, ilikuwa imeanguka hapa. Kumaanisha nilikuwa nimesinzia, maybe hata nilikuwa nimeshika kwa mkono, ilikuwa imeanguka kwa floor. The only thing I checked ilikuwa missed calls. Ilikuwa na missed calls mingi, ikiwemo za wale wenye walikuwa kwa nyumba, kazini yangu na driver yangu. Haya, nikiingia kwa Redwood apartment, sasa hapa narudi kitu ni 9:05. Nikifika hapo Redwood, ndo mimi huyu naona askari huko, maskari wengi wako nje kwa mlango. Okay, akili yangu inaniuliza askari wanafanya nini huku? So mimi naenda hata napiga tani hivi ati niingie sasa kwa gate, main gate. Nateremsha kio, kuna askari walikuwa hapo. Na wajukia na wauliza, haya afande, mmesema mtushikie kwetu leo. Unasikia ile on a personal level, mimi okay, unapatanga watu maybe uko na jina, mwingine naye ako kwa sheria, kuna venye mnaweza, you can just say a word to each other, taka si kusalimiana. So niliwajokia hivyo, wakacheka. Mimi naona sijui hata niko naendelea. Then soja hakunifungulia gate ya kuingia. Elewa saizi ni kitu 9:05 ya. Akatoka nje kuja kuniongelesha. Ananiambia, hey bosi, lazima uandike. Nikamuuliza, niandike nini? Yani unataka kwa simu nijui?
Akaniambia pana, kuna mtu alijirusha kutoka 12th floor. Sasa tunaandika mtu yote mwenye anaingia na mwenye anatoka. Kusikia hivyo nikamwambia sawa, ninaandika saizi, nilete karatasi niandi. Akafungua gate, nikaingia hapo, akafunga, akaniletea book. I wrote my name and the time yenye nimeingia kwa apartment. Nikasema juu mimi na parkingi first floor sana, acha nisipark first floor nione ni nani mwenye huyo amejiangusha kutoka 12th floor. Redwood mimi sijakaa miezi, hiyo apartment sijakaa miezi, imepita miezi 3 hiyo wakati. Sasa we are talking of Feb. Kufikia Feb sikuwa nimekaa miezi 3. So I don't even know anyone in that whole apartment. An apartment yenye iko na watu over 100 kitu, because ni apartment iko na privacy sana. Juu hata floor yangu mimi naishi 10th floor. Sijaiona hata neighbor yangu. Sijaitoka nje nipatana na neighbor wangu, na kuna nyumba 8 hiyo floor. So unapata nimeambiwa kuna mtu amejiangusha kutoka 12th floor. Naishi 10th floor, ameanguka from 12th floor. How is that? Does that make sense? What? Unasema kuna mtu alijirusha kutoka 12th floor. Hiyo nimeambiwa na soldier. Soldier? Yes. Na wewe unaishi 10th floor? Yes. Mbona sielewi hapo? Sasa unaona yeye ameniambia. Okay. Yeye ameniambia kama venye nimemuuliza mbona unakataa niingie. Okay. So yeye hata ndo mimi sijamuuliza ni floor gani, yeye ndo amerusha mdomo kuniambia kuna mtu amejirusha kutoka 12th floor. Okay. So mimi nikaingia. So unaona already kuambiwa ukiingia kwa nyumba kulikuwa na kina nani? Sikuwa nimeingia kwanza saa hiyo. Naelekea kwa nyumba. Nikaenda nikapark pale hivyo chini. After nimepark, mwili ilikuwa mahali hapa hivi. Unaona? Mahali kama pale na mimi nimepark hapa. So nashuka ndo niende gate iko pale. So kuna pillar, there are pillars za buildings zenye watu hupark. So unaona tu kichwa somewhere hapa hivi, but huku kando kuna nyama zimetapaka. Unanipata? So I can assure you the pillar imenizuia kuona hata the body itself. Naona tu nywele kidogo hapa tu yenye kichwa imetokea somewhere hapo. So mimi natembea naona nyama zimetapaka. I can assure you hata sikuweza kuangalia hiyo mwili. Mimi naogopa sana. In fact mwili yenye tu nishaingia kuona hata kwa moja ni ya nyanyangu toka nizaliwe. Sasa ndio mimi huyu naangalia, sikuiangalia hivi. And even the CCTV footages can show I held my head like this, hadi naangalia. Unaona ile unachungulia, hutaki kuona. Yes, you are anxious kuona, but hutaki kuona. Na one thing yenye nataka uelewe ni nishaambiwa pale mtu amejitupa kutoka 12th floor. At least hata ningejua ni 10th floor, ningekuwa ninajua ni mtu wa floor yetu, acha nione ni nani, inaweza kuwa ni nani, maybe tushaipatana kwa lift. Sasa mimi sijui mtu yote, but nishaambiwa meto. Sasa the only thing I saw kwa hiyo mwili, I can assure you, niliona kichwa imetokana hii part. Then nikaona mtu hana suruali. So I just held my head nikiendaga juu si kitu naweza. I couldn't have stared at it. Mimi sijaiweza kuangalia hata nipate gari zimepata accident kwa barabara. Sijaiweza kusimama ati niangalie ati watu wenye wameumia. Siwezi provided na una damu or anything. Okay. I fear. Yeah. I went to the house. But nikipita hapo askari nao wamekalia Land Rover yao ready to correct nini hii mwili sasa waende nayo. So mimi nikaenda kwa nyumba. But nikipita hapo nikajishika kichwa, yani before niende kwa gate nikasema, oh God, what the hell, why should a person do this to themselves? Unaona venye yani askari wako na reaction yangu, wakabaki wakicheka. So nikaenda kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba nikafungua mlango. Nikaingia. Kufungua tu hivi, kazini yangu na driver yangu waligutuka kwa kiti. Wote wawili hivi wanaangalia kwa mlango. Wamelala kwa kiti, driver amelala hapa. Kazini yangu the seat is a nail seat. So the cousin is here, the driver is here. So wanagutuka wanaangalia kwa mlango. Nikafunga mlango nikaanzia kuwapelea story wapi hapo. Huku chini, ebu endeni muone kuna mtu mwenye amejiangusha. Lakini mimi nashuku ameangushwa. These are the exact words I told them. Nashuku ametupwa na au manaijo wanaishingi huku juu, sababu hana trouser. Maybe amepatwa kwa demia wenyewe. Amepatwa na demia wenyewe, sasa akatupwa. Unanipata juu nimeambiwa ametupwa toka 12th floor. Hawa nao wanaona kama ni ujinga. Nawaambia I am very serious. Nawezaje wachezea na kifo? Yani hawaniamini nikiwaambia hivyo. So nikaona hapo hivyo kuna githeri yenye wamekaanga. Elewa pia walisema konja. So kuna githeri nilikuwa nimeletwa na mamangu. Drinks na githeri. Anyway,
saizi unajua tunaongelea saa 3. Wao unajua hawakuwa wanakunywa. Karibia sasa hivi. Yeah, wao hawakuwa wanakunywa. Wao wakiingia kwa club walichukua Del Monte. So this is my driver, so si expect kunywa. Na mimi nimekunywa. So wow, there was a reason for them to do the githeri. Juu wao hawajakunywa. So naona walitengeneza na wakakula, wamebakisha ingine hapo. So I ain't defending them. I just told them nipe wakaniwamie githeri. So akienda kuniwamia driver wangu ni chef. Alikuwa amesomea hizo vitu but akakosa kazi, so yeye ndo kupika. At this point umeingia kazini yako, driver wako. Yes. You're not wondering. Sasa hapa ndo nilimuulizia after unaona kwanza mimi nimepeana story, nimeingia na mshangao ya Kenya nimepata. Hiyo ndo story yenye napeana. So after sasa nimewaambia hivyo na nimeona wao hawaamini, nikamwambia niwekee githeri nikule juu niko njaa, then niende nilale. Then I just asked a general question, na kijana ako wapi? Sasa kijana ni Jeff. Anipata wakasema alilewa sana akaenda kulala. Oh, that's okay. Amelala wapi? Of course amelala guest room. So mimi sikushindania na kitu kingine. So nikikula ile githeri na kula nikiogopa, nikiwaambia msinikumbushe hii kitu yenye nimewaambia nimepata chini ili niweze kumaliza. In fact sikuweza kukula, nikaipeleka kwa sink, then nikaenda kulala. Nikienda kulala nikaacha nimeambia hawa kazi yangu na driver yangu na mniamshe saa 6 nafaa kwenda studio. I was supposed to go for a studio called Studio 56 at 12 noon. Yeah. So nikaenda, sasa naenda kulala kitu saa 4 ya mchana sasa. In fact I called my girlfriend kumwambia Kenya nimepata, sasa nikiwa kwa bed before nilale. I called her and told her Kenya nimepata huko chini. So I slept. Mimi nikalala. Kulala masawe nimelala, nimejisikia 14. Elewa nimeangalia saa, manake nilikuwa nafaa kwenda studio saa 6. So the first thing yenye niliangalia ni ukiamka unamkanga, hey, huenda nimechelewa. Nikaangalia naona ni saa 8 na dakika 14. Kwa hivyo nimelala over 4 hours. So nikavaa nikaona stamake kwenda studio, acha tu ni jibu hizi calls, messages kwa kitanda tu. Karibu ifike 3 hapo nikashawa. After kushawa nikavaa, mavazi yangu iko kwa room yangu, hiyo bedroom yangu, master bedroom. So viatu, my shoe rack iko kwa bedroom ya wageni. Wanipata. So after nimevaa nikaingia kwa hii room nyingine ili nichukue kiatu. Nikachukua viatu zenye nafaa nivae. On other days I put the shoes down, I sit on the guest room's bed and put them on. Juzi na kuanga safi, natoka nikitoka. Seti naenda kuvalia kwa mlango. On this day, this day, it was a special day because after picking the shoes, I just saw the bed is not made. So I knew the guy is up. So let me just go to the sitting room and welcome him and know about unaona, the hospitality ya mgeni wako mwenye hajailala kwako tena. Unanipata? Nimuulize, umelalaje huku kwetu? Unanipata? Na nimuone sitting room. Nikaenda sitting room nikapata driver wangu na kazini yangu. Nikawapata hapo sitting room, nikawauliza, kwani mliacha kijana aende na kuna kazi tunaenda kufanya? Wanisikia? The same words. Jamaa kaniambia, my driver is the one who said, Mifatso shuku ukijana alienda asubuhi mapema sana. Na kazini yangu akarusha mdomo akasema, no, haizi kuwa alienda asubuhi mapema sana, na mimi nimecheza gitaa hadi 8 nikingoja Fatso. Unasikia? Tupate habari. Tutakaporudi hewani tutakuwa tunamalizia tujue kuliendaje, ilikuaje. Haya. Na pengine pia labda tupate fursa kuweza kuzungumza na mama Jeff. Sina shida. Ushawahi mzungumzia? Mamangu alipigia Samido, akamuomba waturuhusu twende mazishi. Waturuhusu twende tujuane na familia, manake hiyo mambo atakuwa imetokea online hiyo wakati. So mama kapigia Samido, akamwambia, please, juleo kifo inaonekana huku na kesho ni kwetu, na hawa watu walikuwa marafiki. Kwa nini uombe ruhusa kwenda mazishi? Sababu na tayari bado hajakuwa kwa media. Unaelewa, toka kwa police station, they were blocking me from seeing the family. Okay. Are you getting me? Wewe mwenyewe baada ya haya yote ambayo yanaendelea, ushawahi chukua simu yako ukainua ukampigia mama Jeff? Hata sina namba ya mama Jeff, but what I can say is lakini kuipata ni rahisi, maana ni kazi yake Samido. Yeah, so getting the number will not be difficult. I know it's not going to be difficult, mama, but what I can say is Masawe,
ile uchungu yenye nimepitishwa, hawa watu to them washa make decision, they have already made their mind that I killed their son. So believe me or not, Masawe, it's very hard for me. I wish acha hiyo simu yenye unapiga, I wish ni zile show zenye zinafanyango inakuwa ni surprise, Mama Jeff akae hapa niongee naye na tuangaliane kwa macho, nimwambie Kenya na nimwambie hadithi yangu, na aniangalia kiona na mdanganya aseme ni sawa, basi mimi niliwa mtoto wake. Lakini sijaipata hiyo chance na sijaipata hizo guts za kupigia, manake history ilienda sana, ilienda na ikaenda zaidi, ati inasemekana mimi nimeua mtoto wao. So imeacha kuonekana ile side nzuri ya nilitaka kusaidia mtoto wao kwa kumpatia kazi, sasa inaonekana mimi ni kama mimi ni muuaji. So kusema ukweli sijaipata, hata mimi mwenyewe sijapata wakati wa kuheal niweze kumpigia Mama Jeff ndio tuweze kuzungumza. Manake saizi pia yeye bado najua yuko na machungu na makali yenye anajiambia na ama anafikiria mimi niliua mtoto wake. Okay. Yes. Hizi ya mazungumzo yetu na DJ Fatso ambaye alikuwa mhusika mkuu katika mauaji ya Jeff Mwathi, na ameweza tu kwa kifupi kuelezea story yake jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Na kuna swali hapa msikilizaji anauliza, anasema ulikutana na mwili, okay? Alikuja akaona mwili, hapo yeye akaenda kulala, na hapo mwanzo alisema yeye ndiye alienda kupeana report kwa police station, which I think you didn't say that. Hapo ndo tunaelekea. Okay. Yes. So kwa kifupi tu kipindi hiki umeamka, umeenda kwa guest room, kuchukua viatu, au muone mgeni wako, ukarudi sitting room, yes. Kauliza kazini yako na dereva kwa wapi Jeff? Yes. Yeah. Mmoja anasema huenda alienda asubuhi mapema, mwingine anajibu mimi nilikuwa nacheza gitaa hadi saa 2 nikingoja Fatso. So nikiona wanabishana nauliza hivyo mnamaanisha, na angalia nyuma, sababu ukitaka kujua kama mgeni kwako ameenda unaangalia viatu, na angalia naona viatu za blue, na Jeff alikuwa amevaa viatu za blue. Sasa hii ndio wakati yenye ina as a human by heart and mind. Was that nasema, enough kwa mtu kupenya? It is. It is. Actually, after tulienda na tukaandikisha statement na kila kitu, the DCIO pamoja na the deputy OCPD na Jeff's family including Samido himself walikuja kwa nyumba hapo kuona ama hiyo space inaweza toshea mtu. The DCIO told Samido, akamwambia juu wewe mnatoshana, hata huyo kijana alikuwa mkonde hata kushinda Samido. So akamwambia juu ni wa familia yenu na wewe ni mkonde kwenyu, alimjokia kwenyu hamuna nyama. Are you getting me? Toa hiyo jacket tuone ama utatoshea. Samido aliingia, niliona meka mkono hivi, akaingiza kichwa, kisha akafika hapa, akatoka, akasema mbele ya familia yake, enyewe hapa mtu ataenda, mtu atatoshea. Kulingana na Chief Government Pathologist, yes, anasema kwamba first autopsy inasemekana kwamba Mwathi died of very severe injuries to the head, neck and limbs which needed to be investigated. Yes. Alafu kuwa na second finding exactly the same. Yes. Yeah. Kulikuwa na madai maybe he was actually sexually molested. There was something called toxicology that was done. I think kwa hizi zingine zote zenye hata watu wanaweza sema mmetapeli, hamwezi, there is no way unaweza. Tulienda tukachukuliwa swaps zetu. Remember after Johansen wali exhume mwili, walichukua swaps za kijana pia. Sasa tulichukuliwa zetu. Hiyo in the lab ya DCI ni very sensitive, manake unaweza sema unataka specimen zako upatiwe uzipeleke nje ya Kenya kwa nchi nyingine zifanyiwe hiyo yote, hiyo lab process yote na zilete results kama huamini hii branch. Sasa haikuonyeshana kitu yote kama hiyo. Okay. Safi. I have a surprise for you. Yes, please. Hello mami. Yes. Habari yako? Nzuri sana. Mimi naitwa Masawe. Unakumbuka nikijaribu kukutafuta kipindi cha nyuma? Yeah. Masawe kutoka Radio Jambo. Yeah. Okay. Umeshindaje? Niko salama. Unaendeleaje mama? Naendelea vizuri. So, hivi majuzi iliweza kuripotiwa kwamba hakuna DJ Fatso ambaye alikuwa amedaiwa kuwa miongoni wa washukiwa katika mauaji ya mtoto wako, kusema kwamba hana kesi ya kujibu. Yeye ndiye aliandika hivyo, ati wamesema hivyo, DPP amesema. Ataenda kotini. Yaani iliweza kufutiliwa mbali na DPP.
Sasa hatuna uhakika juu hatujasikia akiongea, but sasa yeye alisema hivyo, labda yeye anajua venye anasema, kuna watu labda wamemwambia. Unahisi vipi mami? Roho yako inakuambiaje? Nikikupatia leo nafasi tu ya kuweza kumzungumzia, manake yuko hapa, unaweza kusemaje? Sasa mimi kinaweza sema ndio mama, hiyo kitendo walitenda ni kitendo baya sana, na Mungu atakuja kualipishia. Mchana kwa hii nchi mnyonge hana haki. Mnyonge hana haki kabisa. Hiyo ni kitu inaonekana wazi kabisa. Mtoto alienda na yeye, na kama ilikuwa ajitoe uhai angejitolea kwao. Alafu mimi hata kitu nasikia vibaya sana. Kwa nini wanafunika hii kesi yenye inaonekana tu direct ni kufunika? Tukiangalia vizuri, huyu mwanaume alikuwa kwa nyumba akatoka na wasichana. Kuna wanaume walibaki kwa ile nyumba. Tuseme huyu mwanaume hakuwa kwa nyumba. Wenye alitoka akaenda, kwa nini wenye walibaki kwa nyumba hawangeenda wapeane ripoti kila kitu venye kulienda mpaka ifike hata kwenye ilifika? Hiyo ni kumaanisha hiyo mpango yenyewe ilikuwa ya huyo Jogona DJ. Ndiye alikuwa amepanga hiyo mpango. Ndio kama sio yeye, sio venye angefunika hao wenye walibaki kwa nyumba, hata yeye make sure wamechukuliwa hatua. Ushawahi mzungumzia moja kwa moja mami? Mami, ushawahi mzungumzia hivi kwa simu ukazungumza? Siwezi mzungumzia. Hata sina kitu ya kuongelea na yeye. Mtu atawaje mtoto wako alafu muongee, mzungumzie kuhusu nini? Na hawezi msifua. Unaamini kwamba ni mhusika mkuu katika mauaji ya mtoto wako Wacha nikwambie, aliita mtoto wangu kwa nyumba. Akamwita akaenda na wewe, niko na video, niko na audio, niko na kila kitu. Yaani ushahidi yenye inaonekana kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndio mama. Mimi nataka kuambia hii government kama watanisikia, waache kututumia vibaya. Mtu akifanya makosa ahukumiwe. Hiyo ni vibaya sana. Aliita mtoto wangu kutoka kwa nyumba, akaenda na yeye. Mtoto wangu mimi nampigia simu namwambia aenda nyumbani. Huyo DJ anasema atampeleka nyumbani, atamdrop. So alikuwa amempangia. Na hakuna kitu nitafanyia nikose kusema ni yeye. Huyo Jogona ni muuaji na aliua mtoto wangu. Ndio kama sio yeye, angejitokeza na aseme mwenye alimuua na aseme chenye kilifanya amuue. Okay. Nimekusikia mama. Alafu nyumba ilikuwa yake.